Fedha ambazo zilipotea kwa estimate yangu ni karibu trilioni 6 wakati Uhuru alikuwa rais. 6 trillion. Yes, karibu trilioni 6, lakini kwa Uhuru yeye haoni kama ni trilioni 6 kwa sababu yeye anahesabu pesa in dollars. So yeye anaona ni kama ni $50 billion. So haoni kwamba ni hela nyingi. Kwake hiyo ni just $50 billion. Lakini hizo fedha ni nyingi. 6 trillion can fund our budget for 2 years. Yeah. Fully. Oh my God! I may not be your best, and I don't claim to be, but I'm the one you have. Pull out and throw in the towel, bwana. What really happened? Yeah. Najua shida kubwa ya Wakenya ni ukabila. They don't listen to anything unless wana agree na wewe kikabila. Nitakupa mfano. Mimi nimezungumzia sana project za William Ruto lakini pia za Uhuru Kenyatta. Wakati alikuwa rais, kulikuwa na ile mpango ya huduma namba, kulikuwa na zile kits za KEMSA na kuna project mbalimbali nimetembelea ambazo ni za wakati wake. Naam. Fedha ambazo zilipotea kwa estimate yangu ni karibu trilioni 6 wakati Uhuru alikuwa rais. 6 trillion. Yes, karibu trilioni 6, lakini kwa Uhuru yeye haoni kama ni trilioni 6 kwa sababu yeye anahesabu pesa in dollars. So yeye anaona ni kama ni $50 billion. So haoni kwamba ni hela nyingi. Kwake hiyo ni just $50 billion. Lakini hizo fedha ni nyingi. 6 trillion can fund our budget for 2 years. Yeah. Fully. Lakini sasa nilipo expose some of those projects, wengine wakaanza kusema hapana, shida yetu kubwa ni Ruto sio Uhuru. So you problem there. Yeah. Kwa sababu kama Uhuru akiingia kanisani anapigiwa makofi, watu wanafurahia, Ruto wanasema ni mwizi. Sasa where is the difference yet all these two people wote ni wafisadi kwa pamoja? Unakuja kupata kwamba ile shida kubwa ambayo iko ni ukabila. Mtu wetu syndrome. You hate Ruto because he's not from your tribe, lakini mwizi wa kabila yako. Ukiambiwa labda Gachagua kuna ile barabara ya kwa Wamboi Karandi Road ambayo kandarasi aliweka pesa mfukoni na inapita nje ya boma lake, hutaki kusikia kwa sababu huyo ni wa kabila lako. Lakini Ruto unataka kusikia. Sasa it becomes a problem, hiyo ukabila. It's a total mess. Lakini ungeifight from within, yani ungeifight ukiwa ndani. Ukigive up na maana kwamba sasa nani atatusaidia? Ukweli ni kwamba you cannot fight it from within. Wacha nikueleze hivi. Kwa mfano leo niteuliwe na rais kuwa waziri. Naam. Mimi nitakuwa nafuata maagizo ya mheshimiwa rais aliyeniteua kuwa waziri. True story. Sitakuwa nafuata maagizo yangu mimi mwenyewe. Kwa hivyo rais akinipa amri kwamba kandarasi fulani iende kwa kampuni fulani, sina budi kwa sababu mimi ni waziri wake ambaye nimeteuliwa na yeye ndio mwenye kupigiwa kura na wananchi, yeye ndiye atajibu maswali kwa wananchi. Kazi yangu ni kuwa kama secretary wake tu. So you're telling us kwamba we have no hope as Kenyans, we usha pull aside, so tuendelee kuumia. Hivyo unasema? No, there is hope. But it will only happen when tribalism ikiisha. Morara. Kama haijaisha So whatever Morara is saying is true. The person who messed our economy the worst is Uhuru. He took too many debts, and most of those debts were not used in our country. And I think that's what makes him even kind of worse than Ruto, because he took too many debts and he set the trend for Ruto, so Ruto can do whatever he can pick up from what they want. Because in the first term from the 2013, him and Ruto, they took too many debts and most of the projects were not completed. They also embarked on too many projects, and they were I think they introduced this thing where for you to involve in corruption, you budget for it. So it's budgeted corruption was invented by the two of them, so that Uhuru is innocent. But now that Uhuru is retired, people want to see him like some Jesus or some Christ or some good guy. And he's the one who taught this new guy these tricks. Because zingine Ruto angejua kama si Uhuru. But into so that in the next term, Ruto was now overdoing. But who taught Ruto how to loot? It's Uhuru. And now if you go to the second point is that Uhuru took trillions and trillions in debt
So our country now is in some debt burden, and since most of those money was not used in our infrastructure, and even the few that were used in our infrastructure, it's too much of a burden to our country. And Morara will have been a very, very good figure. And I think what he did wrong is that he didn't strategize properly, and he started his presidential bid prematurely. I think the 2024 Gen Z revolution hype ilimwingia kichwa sana, so hakuplan because he was supposed to come out late. Hata Maraga na feel bado yake ni premature, but at least yake ako tactical. How overdue na he's not too much on your face, because the only guy that can do do it continuously ni Ruto. Ruto ndiye ameprove anza kuwa kwa uso za watu over and over with positive and negative things, and people tend not to get tired of him because anajua ku make headlines. But now for the rest, sidhani. And even hizi promises Ruto ana make hizo, I think he knows whatever he's doing, so anazimake just to like anataka kila siku ana trend kwa news, and since our media and even people like me are guilty of promoting him, it works. But now Morara, they alikuja mbio, and Ruto anajua kutema ni politician. Any politician mwenye ako na do kidogo unawapata through tax. That's kitu pekee Maraga at least huwezi fanyia Maraga cause hana business yenye inajulikana. Huwezi sema ati hajalipa tax cause he's only been working for the government na hizo zinakatwa automatically. But for people like Cairo, people like Morara, so long as uko in business, KRA watapata tu a way. No matter how honest or no matter how good you are, they'll find a way to get you. And honestly, they found a way to get Morara. And I think they've already shown the worst they can do to him. Now I realize, oh, this is the worst you can do and you can still survive. So pole pole ana re-emerge back to his politics. But I wish angerudi tu na aanze tu bado ku-expose hizo projects. Because it should be on their face. Like as much as we know they're not doing anything, it should be like continuously. Tu hata kama ni moja moja a month. Apunguze zenye anaenda, but at least as much as bado ana put this rhetoric to them, akuje pia na hizo receipts that these people are not doing shit. These people have never done shit. And for his future, I think he can vie for something and win. He can like vie for something and win. Maybe some senator thing, maybe some MP thing, but sasa atavai wapi with our tribal state of economy, because Nairobi should be good for him, but who will vote for him? Kwao Ushago, politics is very tribal and very regional, because we're not only tribal in like your national level, tuko ni tribal in the like ground root, like the clan based, like unapata mtu anaweza kuwa ni like yes, hizi za sema kama is regional voting, people still go like deeper, like we are really like watu waangalii ethics ama manifesto. People first look at how close are we related. Are we related through the language you speak? Are we related by blood? Are we related by color? And it is something that's common. Hata watu majuu, watu wana vote maybe based on skin color. Si tuna vote based on we can speak the same language. So people feel like since I speak the same language with Uhuru, lazima nimtetee hata kama naumiza country. Since I speak the same language with Ruto, lazima nimtetee. Like that's the only thing that connects you with them, not morals, not ethics. Just because you speak the same language, or at least akiongea his vernacular unaweza understand, so you feel like there's that deeper bond, and it's killing our country, hiyo mtu wetu narrative. And it's based on the what I think your skin color makes sense, but since we all in Africa always sema skin color, so it's all based on we can speak the same language. But penye tunaenda, is there benefit to that kweli? Because how often will you speak that language, and when will you get the moment of time to speak that language with that guy you've elected? Because yes, you can speak the same language, but simu kama mtu anatoka Nyanza, yes, you speak Luo, Raila speak Luo, but what are the odds that you'll ever speak to him in that Luo? Like mtaongea na yeye lini? As much as you share that. So hizo nitty-gritties, I think sometimes people don't adhere to. Na imefanya we continuously elect crooks over and over and over again.